Good morning class, welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. So many articles but continuation అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ డెత్ కౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్పారు. సో వీ ఆల్రెడీ సీన్ ఇజ్రాయెల్ ఇష్యూ చూసాం కదా, వార్ ఇష్యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఎవరెవరు వర్సెస్ హూ వర్సెస్ హమాస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది? వెస్ట్ బ్యాంక్ అండ్ ఆల్సో గాజా స్ట్రిప్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ రెండు ప్లేసెస్లోనే ఇష్యూ జరుగుతుంది, రైట్? సో ఆ డెత్ కౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది అని తెలుసుకోండి. సో ఇట్స్ బీన్ లైక్ అరౌండ్ ఇజ్రాయలీ మీడియా రిపోర్టెడ్ దట్ దెవ్ కిల్డ్ 900 people. So that reported that more than 900 people were killed by multi-pronged attacks by Hamas in the country's south. So Hamas వల్ల 900 మంది చనిపోయారు అని చెప్పుకొచ్చారు. That is something which you need to know, right? So ఇది కూడా పెద్ద ఆర్టికల్ కాదు, బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. సో గవర్నమెంట్లో ఏమి అంటే ఈ జడ్జెస్ ఎవరైతే అపాయింట్ చేసుకోవాలో దాని మీద సైనింగ్ అథారిటీ ఎవరు? హూ ఇస్ ద వన్ టు ఆథరైజ్ ఇట్? గవర్నమెంట్. సో ఈ యొక్క అపాయింట్మెంట్స్ మేము ఏదైతే వాళ్ళు జ్యుడిషియల్ వాళ్ళ యొక్క కొలీజియం సిస్టమ్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరినైతే పంపిస్తున్నారో ఆ లిస్ట్ మీద ప్రాపర్గా ఇన్ టైంలో సైన్స్ జరగట్లేదు. So they told that it is not advisable for the government to delay this particular judicial appointments, and nothing more than that. That is why I haven't taken it. Okay. Next, economics Nobel Prize for the study of gender gap at workplace. So Miss Golden, ఆమెకి గోల్డెన్ ప్రైజ్ వచ్చేది, నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చేది దేనిలో? ఎకనామిక్స్లో. ఆమె స్టడీ దేనికి? ఎకనామిక్స్ ఆన్ జెండర్ గ్యాప్ అట్ వర్క్ ప్లేస్. ఒక వర్క్ ప్లేస్ సినారియోలో డిఫరెంట్ ఆక్యుపేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒక్కొక్క వర్క్ ప్లేస్లో ఎలా ఉంటుంది జెండర్ గ్యాప్ ఒక 200 years తను అనలైజ్ చేసి చెప్పింది అనమాట డేటా. దెర్ ఇస్ నో సొల్యూషన్ ప్రొవైడెడ్ బై హర్, బట్ షీ హెస్ గివెన్ ద అనలిటిక్స్, ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అనలిటిక్స్ ఇచ్చి దానివల్ల ఏమవుతుంది, రేపు పొద్దునే గవర్నమెంట్ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా సమ్ గవర్నెన్స్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఆల్సో దే కెన్ టేక్ దిస్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. That is why she has been awarded with Nobel Prize, right? In which department? Economic Sciences. So the Nobel Prize for Economic Sciences was awarded to Harvard University Professor Claudia Golden on Monday for his research that has advanced the understanding of gender gap in labor market. So Ms. Golden is just the third woman to win prize out of the 93 economic laureates. So ఇప్పటి వరకు ఎకానమిక్ లో విన్ అయిన 93 people నోబెల్ ప్రైజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో తిని థర్డ్ పర్సన్. అసలు సేమ్ నోబెల్ ప్రైజ్ లోనే జెండర్ గ్యాప్ కనబడుతుందా మీకు? Are you able to understand? Yes. So she has studied 200 years of women's participation in the workplace, showing that despite continued economic growth, women's pay did not continuously catch up men's, and a divide still exists despite women gaining higher levels of education than men. So ikkada problem ekkada ostundi ante, even if the education is persisting and we are equating to the men level, still the issue behind it emundi that మెన్కి వచ్చే గ్రోత్ కెరీర్లో ఏ లెవెల్లో అయితే ఉందో, ఏ లెవెల్లో అయితే వాళ్ళ కాంపెన్సేషన్ మనీ కానీ శాలరీస్ కానీ ఏవైతే వస్తున్నాయో అదే లెవెల్ ఆఫ్ గ్రోత్ విమెన్లో ఇంకా కనపడట్లేదు. జెండర్ గ్యాప్ ఇస్ ప్రివలెంట్ ఈవెన్ టిల్ టుడే despite the education rate of women have been increased. She has studied 200 years of this gender gap in the labor market. Done? Right. Ante. So she has been explaining, one of the professor has been explained it, so we'll see. Ms. Golden's research does not provide any kind of solution, but it allows the policy makers to tackle the entrenched problem, said the economist Mr. Randi. So ఆ పర్సన్ చెప్పారనమాట, తన రీసెర్చ్ మనకి ఏ ప్రాబ్లంకి ఇది సొల్యూషన్ చెప్పదు, బట్ దాన్ని యూజ్ చేసుకొని పాలసీ మేకర్స్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇన్ దాట్ కేస్ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు, right? So way in which we can handle out things, or we can even things out, or create more couple equity also leads to gender equality. So I ఏం చెప్తున్నారు అంటే that if you can make even things, అంటే ఇష్యూ ఉన్నదాన్ని ఈవెన్ చేసుకుంటూ పోతే మనం ఈ జెండర్ గ్యాప్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పింది. నథింగ్ మోర్ సొల్యూషన్స్ బీన్ ఆఫర్డ్, దట్స్ ఆల్. జస్ట్ టు హూమ్ ఈజ్ ఇట్ అవార్డెడ్ అండ్ ఫర్ వాట్ కాజ్, అంతే. మెడిసిన్లో ఒకరికి ఇచ్చారు, మెడిసిన్లో ఇద్దరికి ఇచ్చారు, ఫిజిక్స్లో ముగ్గురికి ఇచ్చారు, కెమిస్ట్రీలో ముగ్గురికి ఇచ్చారు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దేనికి ఇచ్చారని కూడా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సో అఫీషియల్స్ ప్రివెంటెడ్ 130 చైల్డ్ మ్యారేజెస్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 22-23. సో ఇది ఆంధ్ర ఆర్టికల్. We will see what is this. So awareness programs on prevention of child marriage to be organized by many NGOs across the state tomorrow. So ఏమవుతుంది, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ప్రెసెంట్ రేపైతే కండక్ట్ అవుతున్నాయి, మార్కింగ్ ద ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ద గర్ల్ చైల్డ్. ఓకే, సో రేపు ద ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ గర్ల్ చైల్డ్. సో దాని సందర్భంగా వాళ్ళు ఏం చెప్పుకొచ్చారంటే మన స్టేట్లో సో అఫీషియల్స్ హ్యావ్ ప్రివెంటెడ్
1130 మ్యారేజెస్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అనమాట, రైట్. సో చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కంటిన్యూ టు బీ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఇఫ్ ద నెంబర్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద అఫీషియల్స్ ఆర్ ఎనీ indication. So the Women Development and Child Welfare have revealed that 1130 child marriages have been prevented only last year. So వీళ్ళ యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, వీళ్ళ యొక్క గవర్నెన్స్ అనేది పాజిటివ్ ఎండ్లో ఉందని అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్, సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ మ్యారేజ్ విక్టిమ్స్ వర్ బ్రోకన్ ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫన్స్ ఆర్ ఆర్ఫన్స్, వాళ్ళనే కదా ఫస్ట్ వల్నరబిలిటీ క్యాండిడేట్స్. నెక్స్ట్, అండ్ వాజ్ ఏజ్డ్ బిలో 15 years, నాట్ ఈవెన్ అబోవ్ 16. సో మైనర్ అయినప్పటికీ కూడా ఈవెన్ బిలో 18లో 16 అబోవ్ కూడా కాదు, బిలో 15 years ఉన్నారు. ఓకే, సో said an NGO representative working to eradicate child marriages. The lack of coordination between education, WD and CW endowments, police and other concerned departments is a reason for the prevalence of the problem, says the other representatives of child rights organizations. So ఇంకో విషయం ఏం చెప్తున్నా అంటే వీళ్ళు ఇంటిగ్రేటెడ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఎవరెవరు వాళ్ళ జ్యూరిస్డిక్షన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది లేదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సీరియస్ కాజెస్ వై the child marriage is still prevalent in the country, in the state especially in Choppuchar. In connection with the International Day of the Girl Child on October 11th, many NGOs have planned these awareness programs and seminars to enlighten these people. So teenage pregnancies were also reported in some parts of the state, wherein some result in maternal and infant mortalities. Obviously teenage లో బాడీ ఇంకా ఫుల్గా డెవలప్ కాకముందే వీళ్ళకి చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కానీ లేదంటే సెక్షువల్ అబ్యూస్ కావచ్చు, లేదా ఈవెన్ what we can say consensual sex కూడా కావచ్చు. When the body is not fully developed, that is considered as like abuse to body, and also it will be resulting in maternal and infant mortalities. అమ్మ చనిపోవచ్చు, లేదంటే పిల్లవాడు కూడా చనిపోవచ్చు, బేబీ కూడా చనిపోవచ్చు. So that is the issue. So no proper measures have been taken to check minor marriages, says the NGO working in child marriages. So coordination between ఎవరి దగ్గర కోఆర్డినేషన్ ఉంది, ఇది again add on for your governance part, where child marriages is again Indian society లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది, right. So coordination between school teachers, Anganwadi workers, ANMs and Mahila Samrakshana Karyadashakulu, which is Mahila police, at Gram and Ward Sachivalayams can prevent child marriages. Research on the reasons for child marriages should be done to check the means. So ఈ ఇష్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ రిఫార్మ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకురావాలి, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ అట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ తీసుకురావాలని చెప్పుకొచ్చారు. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. సో మన ఇండియా యొక్క కన్సర్న్ ఏంటి చూద్దాం. సో ఇజ్రాయెల్తో మనం ఒక కోఆర్డినేషన్లో ఉన్నాం, ఒక కైండ్ ఆఫ్ గ్రూపింగ్లో, ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపింగ్. ఏంటది? I2U2. Yeah, what are the countries? Israel, UK, UAE, right? So ఈ 4 కంట్రీస్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, 4 countries. సో ఏది I2U2 అని అంటాం. రైట్ నౌ ఈ I2U2 ద్వారా మనం ఒక డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ వస్తున్నాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డప్ చేయాలని చెప్పి, మిడిల్ ఈస్ట్ కారిడార్ అని చెప్పి నేను మీకు చూపించాను మ్యాప్. హ్యావ్ యూ లైక్ డూ యూ రిమెంబర్? ఐ హావ్ షోన్ హౌ దీస్ కారిడార్స్ హావ్ బీన్ బిల్ట్. సో రైట్ నౌ ఈ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ ఇష్యూ వల్ల వాటి యొక్క స్టేక్ ఎలా ఉందన్న చూద్దాం. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఎంటైర్లీ వాజ్ అబౌట్. సో ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కాస్ట్ షోస్ అన్ ఎకనామిక్ ఇనిషియేటివ్స్. సో ఆన్ ఎకనామిక్ ఇనిషియేటివ్స్ సేస్ అఫీషియల్స్. ఏం చెప్తున్నది, ఇది ఏదైతే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది షాడోలా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ బీన్ లైక్ ఏం చెప్తారు, వర్క్కి ప్రాపర్గా సపోర్ట్ లేకుండా ఇది ఒక షాడో లాగా అడ్డుగా ఉంది అని చెప్తున్నారు ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది. సో విల్ సీ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ లెవెల్ హాస్టిలిటీస్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ హమాస్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు కాస్ట్ షాడో on 2 of the major initiatives that country have launched with India and other stakeholders. The highly placed source, which is I2U2, Israel, India, UAE and US. So that is what, and IMEC ఇదే నేను చెప్పింది, ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూ కారిడార్, ఎకనామిక్ కారిడార్. ఇది మనం కౌంటర్ చేస్తున్నాం అని కూడా చెప్పాను నేను. బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ వీళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఆ దానికి అగెయిన్స్ట్గా మనం ఇది చేస్తున్నాం అని కూడా మనం చెప్పాం. చైనాకి అగెయిన్స్ట్గానే, లైక్ విత్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇది కౌంటర్గా మనం చేసామని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ హాల్ట్లోకి వస్తున్నాయని చెప్పుకొచ్చారు. వేర్ ఎయిమ్డ్ అట్ క్రియేటింగ్ న్యూ పార్ట్నర్షిప్స్ ఫర్ ఇండియాస్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఎకనామిక్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హమాస్ అటాక్ ఆన్ Israel, right? So both I2U2 and IMEC are expected to have to be impacted, said an official when asked whether the attack Hamas has placed a question mark on Israel's ability to provide stable conditions for mega infrastructure and financial initiatives. Definitely ఒక కంట్రీ యొక్క పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ కానీ పీపుల్ స్టెబిలిటీ కానీ లేకపోతే దానిలో పెట్టే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ ఎవరు రారు ముందుకి.
వాట్ ఎవర్ ద కంట్రీ మేబీ దే టేక్ ఇట్ యాజ్ యూజ్లెస్ కదా, వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అండ్ ఎనర్జీ. ఇప్పుడు కరెక్ట్ చూసుకోండి, అక్కడ జరిగే ఈ హమాస్ అటాక్ వల్ల సివిలియన్స్ ఎంతైతే నష్టపోతున్నారు, ఎంతమంది అయితే చనిపోతున్నారో, వాళ్ళు చనిపోతున్నారంటే అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరిస్థితి ఏంటి? అండర్స్టాండ్ హౌ వర్స్ట్లీ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వుడ్ బి అఫెక్టెడ్. ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్స్ అనుకో అని చెప్పి సమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ అని చెప్పి ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఫర్దర్లీ ఇట్ విల్ బి నో యూస్ కదా. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ప్రోగ్రామ్స్ హ్యావ్ బీన్ హాల్టెడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ దిస్ డెసిషన్స్ ఫ్రమ్ all the other 3 countries to either to further proceed or not అనేది point. Okay, fine. So I2U2 was started in October 2021. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? లేటెస్ట్లీ ఫార్మ్డ్ కదా, 2021 I2U2. So and it found concrete expression when the leaders of 4 participating countries issued a joint statement in 2022 regarding the prioritizing areas like digital connectivity, ఎనర్జీ, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇప్పుడు ఏది తీసుకోవాలనుకున్న డెసిషన్ ఇజ్రాయెల్తో ప్రాబ్లమే, రైట్? Next, the I2U2 was planning to begin food parks in Gujarat, Madhya Pradesh and expected to focus on a hybrid renewable project in Gujarat. ఇదేంటిది? మన ఇండియాలో ప్రాజెక్ట్స్. సో మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి. మోస్ట్లీ గుజరాత్లో లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే కాన్సన్ట్రేటెడ్ అని చెప్పొచ్చు. డెఫినెట్లీ అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ద గవర్నమెంట్, బట్ యా, సో వెన్ ద గవర్నమెంట్ పర్సన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్, డెఫినెట్లీ ఆ స్టేట్ బాగుపడుతుంది. ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ ఎక్కువగా బాగుపడుతున్నాయి రైట్ నౌ. So next, the July 2022 statement mentioned that the US would invest $2 billion in India's projects that are backed by Israeli technology. So Israel's వాళ్ళు బేసిక్గా వాళ్ళకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే they are very good in technologies. టెక్నాలజీ వైజ్ వాళ్ళు చాలా అహెడ్ ఉన్నారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ కాంప్రమైజింగ్. అంటే దే ఆర్ నాట్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ టు డిస్ట్రక్ట్ ద వరల్డ్. Are you able to understand? This is the issue. So right now when Hamas have attacked, immediately in the counter attack they have also killed 300 civilians from Hamas side. So what makes the difference? I don't see any difference except with the count of people. Are you able to understand? So same thing here. ఇక్కడ ఇజ్రాయలీ టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకొని ఇండియాలో బిల్డ్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎంత వేశారు? $200 billion ఎస్టిమేషన్ అనమాట కాస్ట్. Right, was being viewed as an outcome of the Abraham Accords of September 15, 2020 that was aimed at creating conditions of cooperation between Israel and Arab states like United Arab Emirates and Bahrain. So these accords were historic as they were the first agreements between Israel and Arab states in over the quarter of century. Ante quarter of century ante enta 25 yearsలో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ఒక అకార్డ్ జరిగిందనమాట. దేని మధ్యలో? ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఒక అరబ్ ఎమిరేట్స్. బికాస్ దే స్టాప్ ట్రస్టింగ్ ఇజ్రాయెల్. They have no further agreements with this particular country, but on trusting USA and India in backing up with Israel, they put forward this particular plan. Now everyone is again losing the trust. That is the issue. ఒక వార్ వచ్చింది అంటే ఆ కంట్రీ మీద ఫర్దర్గా సపోర్ట్ అనేది ఉండదు. ఈవెన్ వాట్ వీ కెన్ సే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళకి వెళ్ళే ఫండ్స్ కూడా ఆపేస్తారు. That is the case. The same thing happened with Russia. Okay, so a lot of sanctions there. So that is the issue. We'll go with the next one. So urban unemployment important. Quarter 1 results the Q1 results. So urban unemployment rate drops to 6.6% in Q1. So overall ఏవైతే ఉందో ఇక్కడ ఇచ్చేసారు, ఇదే యాక్చువల్లీ కావాల్సింది. We will see. ఈ 2 లైన్స్లో మీకు మొత్తం డేటా ఉంది. ఫర్ మెన్ ఇట్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ 7.1% to 5.9%, and for women it decreased from 9.5% to 9.1%. So shows the NSSO data. For the labor force participation rate in urban areas increased from 41.75% to 48.8%. దీనివల్ల లాభమా నష్టమా? Like is it in the advantageous rate or is it in the disadvantageous rate? Unemployment rate తగ్గడం అంటే గుడ్డా బ్యాడా? గుడ్, డెఫినెట్లీ గుడ్. సో నో పీపుల్ ఎలా అనుకుంటారంటే ఇది డ్రాప్ అంటే ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ అని సమ్ పీపుల్ మై ట్రస్ట్. దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ యూ అన్ అష్యూరెన్స్ దట్ డ్రాప్ ఇన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అండ్ ఆన్ అ కాంట్రాక్టరీ రేట్ ఇంకోటి కూడా అనుకోవచ్చు. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ రిగార్డింగ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ డి నాట్ గెట్ ద జాబ్. సో మనకు ఆ లిస్ట్ మాత్రమే వస్తుంది, బట్ హూ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ అన్ఎంప్లాయిడ్ ఈవెన్ వితౌట్ ది ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకు అది కూడా తెలియదు. లీవింగ్ దట్ అపార్ట్, బట్ ఓవరాల్ దిస్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే, అది అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ హ్యాపెండ్ 6.6%కి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అనేది ఈ Q1కి పడిపోయింది, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ రేట్, గుడ్ వే ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ. అండ్ అర్బన్ పాపులేషన్లో చూస్తే లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ 45% నుంచి 48% పెరిగింది. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3% ఇంక్రీస్, అ గుడ్ సైన్, రైట్? నెక్స్ట్ now 3%, it is from 47.5% to 48. So 1.3% increase అయింది. However, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కాబట్టి దట్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్. నెక్స్ట్, సో ద పీరియాడిక్ లేబర్ సర్వే PLFS. సో ఈ సర్వేస్ ఏ వచ్చినా సరే ఇయర్లీ బేసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అనాలిసిస్ కోసం. సో ఈ Q1 కాబట్టి చూద్దాం. సో
So it has released, carried out by the National Sample Survey Office, has reported that unemployment rate in urban areas of the country has shown the decrease from period of April to June 2023. Similarly, the labor force participation rate for aged 15 and above, the workers population ratio has improved during this particular period. So national survey process details from 5639 first stage sampling units to 1,67,000. ఈ sampling అవసరం లేదు, ఎవరెవరితో చేసాము అని చెప్పి. సో ఓవరాల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ అబోవ్ 15 నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది ఇంప్రూవ్ అయింది అని చెప్తున్నారు. సో 15 నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్. వెన్ ఆర్ వీ స్టార్టింగ్ అవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్? అండర్స్టాండ్, అర్థమవుతుందా? సో ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 15 యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు వర్క్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్, డన్, రైట్. సో ఎకానమీకి మనకు తోడ్పడవచ్చు. That is what I wanted to tell you. So LFPR in urban areas increased from 47.5% to 48.5%. So last year ki year ki Q1 compare చేసుకున్నప్పుడు April to June Q1 అదే కదా, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కదా క్యాల్కులేషన్. సో అప్పటి నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 1.3% డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. While it over around 73.5% for men during this period, whereas the women LFPR increased from 20.9% to 23.2%. సో విమెన్ రేట్లో పెరుగుతుందని అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్, మాస్పీనే కదా రిలీజ్ చేసేది. సో మాస్పీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. సో ఇట్ హాస్ గివెన్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా NSS1 నుంచి. నెక్స్ట్, ఇన్ WPR, సో in urban areas it is increased from 43.9% to 45.5% for persons aged 15 and above. Total అవసరం లేదు, రెండు డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి. I mean 3 details. First thing is total 47.5% to 48.8. Next 9.5% నుంచి 9.1 అయింది. ఏది? విమెన్. యా, ఇట్ డిక్రీజ్ ఫ్రమ్ 7 డిక్రీజ్ కంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ కదా. సో 9.5 నుంచి 9.1% అయింది. నెక్స్ట్ 7.1% 5.9% అయింది. సో ఇంచుమించు నియర్ టు 1 point something percentages. సో ఈ యొక్క పర్సంటేజెస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, ఫైన్. సో ఆ ఇయర్ మీరు ఏ ఇయర్ అయితే వెళ్తున్నారో ఆ ఇయర్ ఖచ్చితంగా ఆ డేటా తెలుసుకోవాలి. రెస్ట్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్. స్ట్రోక్ డెత్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్ట్రోక్ డెత్స్? ఐడియా ఉందా? హార్ట్ స్ట్రోక్ అయితే హార్ట్ స్ట్రోక్ అని ఇచ్చారు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. స్ట్రోక్ డెత్స్ అంటే బేసిక్గా తీసుకొని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనమాట. సో స్ట్రోక్ డెత్స్ లైక్లీ టు సర్జ్ 9.7 million by 2050 సేస్ రిపోర్ట్. సో బేసిక్గా స్ట్రోక్ డెత్స్ అంటే బ్రెయినే. ఇక్కడ వీళ్ళు హార్ట్ అని మెన్షన్ చేసేవాళ్ళు, న్యూరాలజీ ఇవన్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి బేసికలీ దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. సో స్ట్రోక్, a highly preventable and treatable condition, could lead to nearly 10 million deaths by 2050. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదైతే ట్రీటబుల్ చేసి క్యూరబుల్ చేసే డిసీజ్, ఎలాంటి డిసీజ్ కానీ ఏదైనా ఎఫెక్ట్స్ అయినా ఉండేది, దానివల్ల వర్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంది మన కంట్రీలో. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, క్యూరబుల్ కదా అని చెప్పి పీపుల్ ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఇట్ మోర్ ప్రియారిటీ ఫర్ దాట్. దే నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇష్యూ. అర్థమవుతుందా? సో దే నాట్ ఈవెన్ షో కేసింగ్ అండ్ దే నాట్ ఈవెన్ గెటింగ్ ఇట్ డన్. ఆ ఇష్యూ ఏంటనేది వాళ్ళు ప్రివెంట్ స్టేజ్కి తీసుకురావట్లేదు. రైట్ నౌ 10 million deaths by 2050 యాన్యువల్లీ. అంటే ఒక ఇయర్కి ఎన్ని డెత్స్ అవుతుంది? 1 కోటి మంది చనిపోతారు ఒక ఇయర్కి. 2050 నాటికి ఒక్కొక్క ఇయర్కి యాన్యువల్ రేట్లో 1 కోటి మంది చనిపోతూ వస్తారు. 1 crore people will die annually only because of this stroke deaths. Primarily affecting low and middle income countries like India కూడా అంతే. మిడిల్ ఇన్కమ్ మనం టాప్ మోస్ట్ కాదు. సో వీఆర్ ఆల్సో ఇన్ దట్. Warns a report published by Lancet Neurology Journal on Monday. So the production comes from the collaborative effort of the World Stroke Organization, the Lancet Neurology Commission, under which 4 studies have been considered. So our data pakkan pedte, we'll see this. Just a second. Yes. So the report underscores that the stroke deaths are expected to surge from 6.6 million in 2020 to 9.7 million by 2050. So that in nearly 1 crore people. Okay, 1 crore people by 2050. As of now ఎంత ఉంది? 6.7. It is not something which is low. 6.7 million అనేది కూడా ఎక్కువే కదా. So that is the case. But the country's stroke deaths in LMIC in an increase from 86% to 91%. అంత level of increase ఉంది. Okay. Next, the report has emphasized the critical role of evidence-based pragmatic solutions. What is pragmatic solution? ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లైక్ అనలిటికల్. మీకు ప్రాపర్ డేటా ఉండి దాని బేస్డ్గా మీరు ఇంటెలిజెన్స్గా మీరు తీసుకోవాలి తప్ప స్టెప్స్. ఏదో బ్లైండ్గా మేము గవర్నెన్స్ స్టెప్స్ తీసుకున్నాం అనేది కాకుండా ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్, సొల్యూషన్ బేస్డ్ వెళ్ళాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. ఆ స్టెప్స్ తీసుకురావాలి. అండ్ దిస్ లూమింగ్ క్రైసిస్ అండ్ నోట్స్ దాట్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్ ఇస్ వై ఐమ్ నాట్ స్కిపింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆర్ whatever you say, analysis reports కానీ ఏదైనా సరే స్కిప్ చేయట్లేదు. యూ నీడ్ టు నోట్ ఎవ్రీ అదర్ థింగ్.
that implementing rigorously monitoring the Commission's recommendations, which are firmly grounded in evidence, could lead to the significant reduction in global stroke burden, effectively countering the ominous projection. So next ఏం చెప్పుకొచ్చారు, the commission authors have presented their findings of 12. సో ఏమేం ఫైండింగ్స్ అన్నది పక్కన పెట్టండి, you don't need to know. సో వాళ్ళు చెప్పిన సజెషన్స్ చూద్దాం. సో ప్రివెన్షన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్, వాట్ దే గివెన్, ఎస్టాబ్లిషింగ్ a cost effective surveillance system. First thing, cost effective surveillance system, not simply a surveillance system. Next, surveillance system for precise epidemiological stroke data to guide prevention and treatment. Next, elevating public awareness and fostering healthier lifestyles through widespread utilization of mobile and digital technologies, including training and awareness, and prioritizing meticulous planning of acute stroke services and the capacity building training, provision of equipment, treatment, affordable medicines and allocation of adequate resources. అర్థమైపోయిందా? ఓవరాల్ ఎకనామికల్, సోషల్ అవేర్నెస్ అన్ని చెప్పేశారా? డిజిటల్, సో సైన్స్ పరంగా, టెక్నాలజీ పరంగా ఏవేవి అప్డేట్స్ చేయాలో అన్ని చెప్పారు. డన్. సో ఎస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్. విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ వన్. ICMR to conduct a study to develop solutions to remedy of childhood undernutrition. సో మన కంట్రీలో ఉన్న ఈ సైలెంట్ పాండమిక్లో ఒకటి వచ్చి, విచ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ లాస్ట్ టైం. వాట్ ఈస్ దట్? ఎస్టర్డే ఒక ఆర్టికల్ చూసాం. ఏంటది? యాంటీ మైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్, అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ అండర్ న్యూట్రిషన్. ఇది విమెన్లోనే, ఎస్పెషలీ చైల్డ్ బర్త్ తర్వాత, మదర్హుడ్ స్టేజ్ తర్వాత నుంచి వచ్చే విమెన్లోను అండ్ పుట్టిన పిల్లల్లోనూ ఈ అండర్ న్యూట్రిషన్ ఇది కామన్ మన కంట్రీలో. ఇది వన్ ఆఫ్ ద సైలెంట్ పాండమిక్ అండ్ డెడ్లియెస్ట్ థింగ్ విచ్ is going to impact India in a huge run. Already మనం ఆ ఇంపాక్ట్లోనే ఉన్నాం. పీపుల్ డోంట్ నో మచ్, అంతే. సో ద ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఈస్ constituting a team to start multi-center research study to assess the effects of providing appropriate to take home foods in combination with behavior change intervention to ensure good complementary feeding practice that is nutritionally optimum to the young children nutrient needs. ఏం చెప్పుకొచ్చారు? సో మీరు తీసుకునే ఒక ఈ ICMR ఏం చేశారంటే ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేశారంట. ఫర్ వాట్? ఫర్ ద మల్టీ సెంటర్ రిసర్చ్ స్టడీ టు అసెస్ ఏం చేస్తే అప్రాప్రియేట్గా ఏం చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పి ఒక కమిటీ అనేది వాళ్ళు షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి, ఒక టీమ్ అనేది వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారు. సో దే టుక్ అబౌట్ ఇన్ ఐడియాలజీ ఆర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ గుడ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫీడింగ్ ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ న్యూట్రిషనల్లీ ఆప్టిమమ్. సో ఫీడింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎలా ఉండాలి అన్నది చెప్పారు. ఐడియల్ ప్రాక్టీస్ ఎవరికి తెలియదు, వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉన్న ఫుడ్ పెడతారు, బట్ హౌ ఫార్ దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్ హెల్తీ అని ఎవరికి తెలియదు. నెక్స్ట్ థింగ్ అంటే లైక్ ఎవరికి అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. Next thing, so the time between 6 and 24 months is a critical age window definitely. So పుట్టిన పిల్లలు 6 months నుంచి 24 months వరకు చాలా క్రిటికల్ ఏజ్ అనమాట. that influences subsequent growth trajectory and heightens the risk of wasting, stunting and undernutrition if the diet and care environment of the children is not optimal. The period typically determines a child growth, development and future potential. సో అదేనా? సో ఒక టిపికల్ గ్రోత్ రేట్ బట్టే వాళ్ళకి కెరియర్ గ్రోత్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి మెంటల్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓవరాల్ న్యూట్రిషన్ ప్లేస్ ఎ వెరీ గుడ్ రోల్ అనుకుంటారు. మెంటల్ హెల్త్ డిసీజెస్ వస్తే అది ఓన్లీ డిప్రెషన్. నో, ఈవెన్ ఇఫ్ యువర్ ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ వెల్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఎ బ్యాలెన్స్ డైట్, ఈ మెంటల్ ఇష్యూస్ will also come. So it is not only for the physical thing. People don't much know about this. Next, the complementary feeding is defined as a process of starting when breast milk alone is no longer sufficient to meet infants' nutrition requirements, resulting in the need for other foods and liquids along with breast milk. చాలా మంది ఇదే అనుకుంటారు, అంటే పిల్లలకి తల్లిపాలు ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందని న్యూట్రిషన్కి. ఈవెన్ ద మదర్ ఇస్ నాట్ హెల్తీ. Right now the food style has completely changed, so only that will not be sufficing. You need to go with the additional ఇప్పుడు న్యూట్రిషనల్ మిల్క్ అంటారు, చిల్డ్రన్కి ఇస్తారు కదా పౌడర్ మిల్క్ ఏవో ఇస్తారు. సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు బి మెయింటైన్డ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. ఛాలెంజెస్ లింక్డ్, ఏవేవి ఛాలెంజెస్ చూద్దాం. First of all, there are often suboptimal practices. Definitely, as I told you, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన సారం పాటిస్తారు, including inadequate quality or quantity of food. Quality of food inadequate ఉండొచ్చు, లేదా quantity of food inadequate ఉండొచ్చు, we never know. Next, or poor feeding practices, complementary feeding being initiated too early or too late. So complementary food ఏదైతే ఉంటుందో apart from this milk అనేది either too early ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్, too late ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్. You need to know the timeline. Next, or being provided in quantities that are too small or infrequent. సో ఇచ్చే టైంలో కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోయినా అది ప్రాబ్లమే, కరెక్ట్ లెవెల్స్లో ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లమే, కరెక్ట్ క్వాలిటీలో ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లమే, క్వాంటిటీలో ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లమే. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దన్ ఇష్యూ అంటిల్ అన్లెస్ యు నో ఇట్ ప్రిసైజ్లీ. దాని మీద టీమ్ ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. హౌవెవర్ కంటిన్యూడ్ పూర్ కాంప్లిమెంటరీ ప్రాక్టీసింగ్
leads to or suggests that there is a need to relook at the program and make strategic adaptations to increase its impact and they're improving their nutritional content, says ICMR. So it suggested that apart from providing the right food, ensuring infant or a child in actually eating it equally is something which is critical. Equal chunks of amount at the equal time period is something which is important and cheppochu. So apart from that, as part of this particular project, selected researchers will now be invited to join the team. Inka research purti jaragaledu. They are constituting now people. So constituting anadi maatrame telusu. Vallu ఏ areas lo work chestarani chepparu. So after that, after results comes out, then we will have to follow it. Right? Done? Next. So now, మనం ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు చనిపోయారు వీళ్ళు చనిపోయారని చూసాం. వాట్ ఈస్ ద ఎకనామిక్ లాస్? యూ నీడ్ టు నో హౌ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ అన్నది. గాజా స్ట్రైఫ్ రైజెస్ ద వరీస్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్, ఫిజికల్ మ్యాథ్ అండ్ రూపీ టూ. సో మనం కూడా వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మనం కూడా పెట్టున్నాం. సో సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ అస్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో మీకు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఇజ్రాయెల్ ఈ ప్లేసెస్ అన్ని కూడా క్రూడ్ ఆయిల్కి ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్. గల్ఫ్ కంట్రీస్ ఆ సైడ్ కదా, సో ఆ పార్ట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే మనకి క్రూడ్ ఆయిల్. సో ఎప్పుడైనా సరే అక్కడ వార్ స్ట్రైక్ కానీ అన్న ఇష్యూ వచ్చిందంటే వెంటనే క్రూడ్ ఆయిల్ రైట్ పెరిగిపోతుంది. ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ సర్జ్, రైట్? సో ద గ్లోబల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ సర్జ్ ఫర్ మోర్ దాన్ 3% ఆన్ మండే. ఎప్పుడైతే ఈ గొడవ సండే హైలైట్ అయింది ఇష్యూ, మండే కల్లా 3% ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో హూ వుడ్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్రూడ్ ఆయిల్ might have got losses, might have got profits. అర్థమవుతుందా? స్టాక్స్ కూడా అర్థం చేసుకోండి. సో నాట్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్లోబల్ ప్రైసెస్ బట్ ఆల్సో అబౌట్ ద పాజిటివ్ ఎండ్. సో దట్ ఈస్ వన్ కేస్. ఈవెన్ as stocks tanked amid a risk averse stance from investors who rush to safe haven assets such as gold. సో ఏమైపోయింది ఇక్కడ, స్టాక్స్ ఎవరైతే ట్యాంక్ అమిడ్, ఈ స్టాక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్రూడ్ ఆయిల్ కొనుక్కోకుండా ఇప్పుడు సేఫ్ సైడ్ చూసుకుంటారు కదా, ఇలా గోల్డ్ సేఫ్ హెవెన్ లైక్ గోల్డ్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మార్కెట్ వాలటైల్గా ఉందనుకోండి, ఈ మినరల్ వీటికి మీద పెరిగిపోతుంది అనమాట. అలా పెరిగినప్పటికి కూడా 3% హైక్ అయింది క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్, డెఫినెట్లీ a protracted Israel-Hamas conflict could spur oil prices beyond India's comfort zone, and even if the government holds retail fuel prices ahead of the critical elections, wholesale prices may spike and a higher import bill would pressure the rupee. So main problem enti, manaki ippudu elections దగ్గరలో ఉన్నాయి. Almost like 5 states will go to elections this November, including తెలంగాణ. I haven't taken that article actually, ఎందుకంటే అది పొలిటికల్గా ఎక్కువ కాబట్టి. అఫ్ కోర్స్ వెన్ ఎలక్షన్స్ కమ్స్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి ఇలాంటివి కొంచెం చూసుకోవచ్చు. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ రైట్ నౌ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ ఫర్ అస్. సో నవంబర్లో ఎలక్షన్స్కి వెళ్తాయి 5 states. సో వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది, ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్రూడ్ ఆయిల్ పెట్రోల్ రేట్స్ పెరిగిపోతుంది. అప్పుడు ఈచ్ స్టేట్ మీద బర్డెన్ ఎలా పోతుంది? సో ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడే టైంలో పెరిగింది అనుకోండి, దే గో అండ్ ఆప్ట్ ఫర్ అపోజిషన్ పార్టీ. So they don't consider this global things kada, they try to understand state based on the particular government. So that is again impacting a cheppochu. Brent crude oil prices rose over 3% on Monday, crossing $87 per barrel. Even as equity markets around the world including India came under pressure, investors turned risk averse and rushed to safe havens such as gold. So basically ఇలానే జరుగుతుంది. మీరు if you would have invested in stock market you will understand. ఎప్పుడైనా సరే మార్కెట్ వోల్టైల్గా ఉందనుకోండి, మినరల్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. సో ఏ ప్లేస్లో అయితే వీళ్ళకు అదే మెటల్స్లో ఇట్లా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారన్నమాట. ఇక్కడైతే గ్రోత్ ఖచ్చితంగా స్టేబుల్గా ఉంటుందో, అండ్ దట్టు చూడాలంటే గోల్డ్లో అంత లెవెల్లో పెరగదు కంపారిటివ్లీ. కానీ ఇది సేఫ్ సైడ్ అనమాట, సేఫ్ గేమ్. సో దానిలో ఇన్వెస్ట్ చేసి కామ్ అయిపోతారు. సో అలా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా 3% క్రూడ్ ఆయిల్ స్పైక్ జరిగింది అని చెప్పుకొచ్చారు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్. నెక్స్ట్ NSE Nifty ఇవన్నీ ఇచ్చారు, విచ్ ఇస్ అగైన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ గోయింగ్ బియాండ్ $90 per barrel వుడ్ పోస్ట్ ట్రబుల్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎంత ఉందని చెప్పాను, 87 ఉంది. ఇంకో $3 పెరిగిందంటే ఇట్ విల్ బి బియాండ్ కంట్రోల్ అని చెప్పుకొచ్చారు. రైట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. జస్ట్ మీకు అర్థం కావాలి స్టాక్స్ కూడా ఎలా ఉంది అని. నెక్స్ట్ రిమ్, మనం ఇందులో మెంబరా లేదా? ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్, ఆర్ వి హ్యావింగ్ ఎ మెంబర్షిప్ ఫర్ దిస్ ఆర్ నాట్? డూ వీ హ్యావ్? ఎస్. సో దీనికి శ్రీలంక టు టేక్ ఓవర్ అస్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ దిస్ ఇండియన్ ఓషన్ రిమ్ అసోసియేషన్. ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇందులో? సో ఫైన్, హియర్ ఇట్ ఈస్. Several foreign ministers including those of India, Bangladesh, Mauritius, Iran, Malaysia and South Africa will participate in this Indian Ocean Rim Association Council of Ministers. Eppudundi the meeting in Colombo. Colombo means Sri Lanka capital city, on October 11, 2023. According to the Sri Lankan government, which is preparing to take over the chair of this regional
association, right? Grouping or association, yes. So the Council of Ministers meeting in Colombo will see the participation of 16 ministers, including the Foreign Ministry of Bangladesh, Iran, Mauritius, Malaysia and South Africa, as well as the ministerial and senior level participants from Australia, Comoros, then you have France, Indonesia, Kenya, Madagascar, Maldives, Mozambique, Oman, Seychelles, then you have Singapore and Sri Lanka, Somalia, Tanzania. See all these places. You don't need to remember everything. మన కంట్రీతో అసోసియేషన్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, లైక్ మారిషస్, సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇరాన్, ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టు, మడగాస్కర్ ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్నీ అవసరం లేదు. టాంజానియా, థాయిలాండ్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఏమెన్ ఆర్ ద మెంబర్ కంట్రీస్. సో ఎవరెవరు మెంబర్ కంట్రీస్? వీళ్ళందరూ మెంబర్ కంట్రీస్. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరు ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రిమ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మెంబర్ కంట్రీస్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ హ్యావ్ చైనా, ఈజిప్ట్, సౌదీ అరేబియా, జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా, రష్యా, తుర్కీ అండ్ యూకే, దెన్ యూఎస్ఏ యాజ్ అ డైలాగ్ పార్ట్నర్స్. ఎవరైతే ఈ రిమ్ అసోసియేషన్లో ఆ పర్టికులర్ రిమ్ దగ్గర ఎవరైతే కంట్రీస్ ఉన్నాయో జియోగ్రఫికలీ వాళ్ళు పర్మనెంట్ మెంబర్స్. డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ ఏమో యూఎస్ఏ, యూకే ఇలా వీళ్ళందరూ డైలాగ్ పార్ట్నర్స్ అనమాట. డన్. సో a statement has been given by President Ranil Wickremesinghe. So ఆయన చెప్పుకొచ్చారు that we are going to take chair. And so right now what is the issue that we are facing with Sri Lanka? Chinese vessels ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. They told that it is for research vehicle, but actually it might be something which is triggering or which is threatening our security అని మాట్లాడుకున్నాం. సో యూఎస్ఏ ను ఇండియా ఇద్దరు దానికి అగైన్స్ట్గా వెళ్ళారు. డూ యూ రిమెంబర్ దట్? ఆ ఒక స్టేటస్ని ఒకసారి చెప్పారు. See, where is this? Yes. Two things present ఇప్పుడు ఆన్గోయింగ్లో ఉంది శ్రీలంకతో. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫినాన్షియల్ డీల్ విచ్ వీ హ్యావ్ డన్, వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు మనం చేసిన డొనేషన్స్ కాకుండా వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ ఇష్యూ? చైనీస్ వెసల్ IORA చెప్పాను అప్పుడు. So the IORA forum also coincides with the report saying that the possible visit of China's research vessel. So research vessel అని చెప్పుకొచ్చారు వాళ్ళు. So ఈ research vessel, what is this IORA? రిమ్ అసోసియేషన్. వీళ్ళు దీన్ని కోయిన్సైడ్ చేస్తున్నారు దేనికి? ఈ రిపోర్ట్స్ని. సో దే గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ అని అర్థం చేసుకోండి. అబౌట్ ద రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ చైనీస్ రీసెర్చ్ వెహికల్. వాట్ ఈస్ దిస్ వెసల్? Xi'an 6 టు శ్రీలంక. దే గోయింగ్ టు understand more about this. So India and US have reportedly raised the matter with Sri Lanka against this, while the Foreign Minister Sabri in a recent interview said that the government was yet to clear this Chinese vessel. కానీ చైనా మీడియాలో మాత్రం మాకు వచ్చేసిన పర్మిషన్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ వై వీ హావ్ డిస్కస్ దట్ ఆర్టికల్ లాస్ట్ టైం. డూ యూ రిమెంబర్ ఇట్? సో చైనా వాళ్ళు మాకు వచ్చింది పర్మిషన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు దేర్, ఒక రీసెర్చ్ వెసల్ మేము అక్కడికి వెళ్తున్నామని చెప్పారు. వెరాజ్ వాట్ శ్రీలంక డిడ్, వీఆర్ ఎట్ టు కన్ఫర్మ్ రిగార్డింగ్ ఇట్ అని చెప్పారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, this is another program which is running directly with India. So India is planning with Sri Lanka will launch a long pending ferry service connecting from Nagapattinam from Tamil Nadu to Kankesanthrai in northern province of Sri Lanka. So long pending ferry service ante enti ante what we can say, ఈ ఓషన్ మిడిల్లో ఉంది కదా ఈ స్ట్రిప్, శ్రీలంకకి ఇండియా మిడిల్లో నాగపట్నం నుంచి ఇక్కడ వీళ్ళొక శ్రీలంక ప్లేస్ వరకు వాటర్లో రైడ్ అనమాట. త్రూ ఫ్లైట్ కదా బేసిక్గా వెళ్ళేది. నౌ త్రూ వాటర్ వీ కెన్ కనెక్ట్ చీపర్ దాన్ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్. అండర్స్టూడ్? సో ఆ లాంగ్ ఫెరీ సర్వీస్ ఏదైతే పెండింగ్ ఉందో దట్ విల్ బి లాంచింగ్. ఓకే, సో వీ కెన్ జస్ట్ ట్రావెల్ త్రూ యువర్ ఒక షిప్ పెట్టుకొని అక్కడికి వరకు వెళ్ళేసి వచ్చేయచ్చు. రైట్, సో దట్ విల్ బి దేర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ డెసిషన్ టు ఎన్హాన్స్ కనెక్టివిటీ. సో దే గోయింగ్ టు టేక్ డెసిషన్ ఆన్ దిస్. రైట్, నెక్స్ట్. Apart from this, we have one article, I guess. What is telemanas? COVID time lo ఇది బాగా ఫేమస్ అయింది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ డ్యూరింగ్ దట్ పోస్ట్ కోవిడ్ టైంలో. మెంటల్ హెల్త్ కోసం ఈ డిప్రెషన్గా వెళ్ళిపోయి లేదంటే మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్తో ప్రాబ్లం పడుతూ సూసైడల్ టెండెన్సీకి ఎవరైతే ఉంటారో దే కెన్ ఆప్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ టెలిమానస్ పోర్టల్. సో ఈ వాట్ వీ కెన్ సే ఈ అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ కన్సల్టింగ్ డాక్టర్ వయా ఆన్లైన్ రిగార్డింగ్ యువర్ మెంటల్ హెల్త్ కండిషన్స్. ఈ టెలిమానస్ యొక్క యూసేజ్ ఎంత ఉంది అన్నది ఒక డేటా అనాలిసిస్ అనమాట. సో దీనికి ఏం అనాలిసిస్ ఇది? 18 to 45 వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నోళ్ళు, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ 18 to 45 ఉన్నోళ్ళు ఎంతమంది ఈ టెలిమానస్ అప్లైని యాప్ని యూజ్ చేసుకున్నారు అనేది పాయింట్ అనమాట. ఎంతమంది ఇన్ పర్సెంటేజ్?
74.4% in percentage the government's national mental health helpline అది you can call to it and you can talk, you can discuss, appointments తీసుకోవచ్చు. So Telemanas has received more than 3.46 lakhs since its launch in 2022. post covid launch చేశారు last year. ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్, మనకి చాలా తక్కువ ఉంటాయండి మెంటల్ హెల్త్ మీద ప్రోగ్రామ్స్, ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంటే. So of this 3.46 lakh were received, 55.8% are from మెన్. ఇక్కడ ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే డిప్రెషన్, ఈ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్సెస్ మెన్కి ఎంత ఉంటాయో ఉమెన్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ కన్సల్టెడ్? 55% ఫ్రమ్ మెన్. సో అగైన్ దేర్ ఆల్సో విమెన్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ విల్లింగ్ మచ్ టు ఎక్స్పోజ్ దేర్ ఇష్యూస్ అన్నది అర్థం చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ ఇంటర్నల్ అనాలిసిస్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. డన్. నెక్స్ట్, సో ఎంత ఇన్ పర్సెంటేజ్? 74.4, నియర్లీ 75% వేర్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ పాపులేషన్. రైట్. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ సివిలియన్స్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ ద గాజా స్ట్రిప్. ఆ గాజా స్ట్రిప్లో ఎంతమంది అక్కడున్న పీపుల్ ఎవరైతే నివసిస్తున్నారో వాళ్ళు ఎంతమంది డిస్ప్లేస్ అయ్యారో తెలుసుకోండి. ఎంతమంది? 1.23 lakh పీపుల్. అది ఎంత చిన్న ప్లేస్ గాజా స్ట్రిప్. ఇజ్రాయలే చిన్న కంట్రీ, దానిలో గాజా స్ట్రిప్ ఎంత చిన్నది, ఒక స్టేట్ అంత ఉంటుంది ఇజ్రాయల్, అంతే మనకు ఒక స్టేట్ లాగా. ఆ ప్లేస్లో నుంచి 1.23 lakh పీపుల్, దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ పాస్డ్ అన్నట్టే కదా అర్థము. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వలస వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకో ప్లేసెస్కి. సో హ్యావ్ బీన్ డిస్ప్లేస్ సిన్స్ ద అటాక్స్ ఆఫ్ పాలస్తీనియన్ మిలిటెంట్స్ అండ్ ఇజ్రాయల్. మోర్ దెన్ 73,000 ఆర్ షెల్టరింగ్ ఇన్ స్కూల్స్. గాజా హోమ్ టు 2.3 million పాలస్తీనియన్స్. సో ఈ పాలస్తీనియన్స్, హమాస్ వచ్చేసి వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా, ఎవరికి అగేన్స్ట్గా? ఇజ్రాయల్కి అగేన్స్ట్గా పోరాడుతుంది. డన్. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, అంటే ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఈ డిస్ప్లేసింగ్ పీపుల్తోనే తెలుస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్ ఫర్ టుడే. సో స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్. సో షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ డీల్ చేసే స్కెడ్యూల్స్ ఏవి మనకి? 5 and 6. అందులో ఏఎంటీఎం అయితే 6, అంతేనా? అది కాకుండా మిగిలిన ఏ స్టేట్లో ఉన్న షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ కూడా మనకి 5th ఆర్టికల్లో వస్తుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ లైక్ 244 దీస్ ఆర్టికల్స్. స్కెడ్యూల్స్ కాకుండా ఆర్టికల్స్ 244 ఈ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట. నౌ హూ విల్ బి యాక్చువల్లీ డిసైడింగ్ ది షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్? హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్? President. Yeah. Tribal? Yeah, go ahead. చెప్పండి. ఫైనల్ అథారిటీ ప్రెసిడెంటే కదా. Who will be able to decide? Why to conflict? See here. Who decides a scheduled area? Exclusively by the president. Despite governor might give the confirmation. And administration ఎవరిదని అడగలేదు నేను. Who will identify అని అడిగా. అది ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ ఆటోనమస్ ఆ స్టేట్స్కి ఎవరికైతే వీళ్ళు గవర్నర్గా వెళ్తారో వాళ్ళకి అడిషనల్ ఇదిగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ టెలింగ్, రైట్? అదా కాదా మీరు మాట్లాడింది? అదే కదా. బట్ హూ విల్ యాక్చువల్లీ డిసైడ్ అనేది అయితే exclusively under the president. The 5th schedule confers powers exclusively to the president to declare any area to be a scheduled area. Only president can decide. It's not governor. Governor చేతిలో ఉంటుంది. బట్ గవర్నర్ చేతిలో ఉన్న అడిషనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఈ ప్లేస్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్స్, అది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. Okay, so in 2006 the Supreme Court held that the identification of scheduled areas is an executive function and that it does not possess the expertise to scrutinize the empirical basis of this particular same. So there is no scrutiny and చెప్తున్నారు. Scrutiny, see, understand, scheduled areas is an executive function, it is not a judicial function and we are nowhere concerned with it అని చెప్పుకొచ్చారు. Next, in 2016, whereas the Jharkhand High Court dismissed a challenge to a notification of scheduled area because the ST population was less than 50% in some blocks, the court observed that the declaration of scheduled area is within the exclusive discretion of the president, not governor. President చేతిలో ఉండి షెడ్యూల్డ్ ఏరియాగా ఒక ఏరియా చేస్తే ఆ ఏరియా షెడ్యూల్డ్ ఏరియా ఎందుకు అని మీరు ఛాలెంజ్ కూడా చేయలేరు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ నో. దట్ ఈస్ వై ఐ హావ్ పిక్డ్ అప్ దిస్ ఆర్టికల్. ఎక్కువ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, బట్ యూ నీడ్ టు నో వాట్ దెవ్ గివెన్, లైక్ హూ ఇస్ ద పర్సన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. 5th schedule 6th schedule చాలా తక్కువ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి మనకి, సో వచ్చినప్పుడు చదువుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్. సో దీనికి రెస్పాన్సిబుల్ వచ్చేసి ఆ 5th schedule అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఏఎంటీఎం. సో దిస్ మణిపూర్ తప్పనించి ఐఎంటీఎంలో మిగిలిన ఉంటాయి. అస్సాం, మిజోరాం, దెన్ యూ హ్యావ్ మేఘాలయ అండ్ యూ హ్యావ్ త్రిపుర. ఈ 4 ఏఎంటీఎం. మణిపూర్ ఉండదు, మిగిలిన 4 ఉంటుంది. రైట్, that will be in 6th schedule, right? Next, so we'll see this just what they've given.
So India's 705 scheduled tribe communities making up to 8.6% of the country's population live in 26 states and 6 union territories. Ante almost every place kada. One or two, that's all. So 28 lo 22, then you have this union territory 6 almost from 8 lo 6. So rendu వదిలేస్తే మిగిలిన అన్ని ప్లేసెస్ లోనే వీళ్ళు ఉన్నారు. Now, however, despite persistent demands by Adivasi organizations, villages have been left out in the 10 states with scheduled areas and in other states with ST population. So కొన్ని లెఫ్ట్ అవుట్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు. ఇన్ని ప్లేసెస్ లో వీళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫికేషన్ కొన్ని ప్లేస్ లో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు, రైట్? సో scheduled tribe communities in annaru. Now identify what they have mentioned. Despite persistent demands by Adivasi organizations, villages have been left out in the 10 states with scheduled areas and in other states with ST population. Now based on the 1961, just a second. Okay. So based on 1961 Debar Commission, so Debar Commission report, the guiding norms for declaring a scheduled area are preponderance of tribal population, compactness and reasonable size of the area, a viable administrative entity such as a district, block, taluk, and economic backwardness of the area related to neighboring areas. అంటే ఇది ఓన్లీ పాపులేషన్ బేస్డ్ డిసైడ్ చేసింది కాదు, ఆ సైజ్ ఆఫ్ ద ఏరియా, దాని యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ లేదంటే తాలూకులో ఉందా, మండలంలో ఉందా, ఏ లెవెల్లో ఉంది అని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ బట్టి ఆ ఏరియా ఒక షెడ్యూల్ ఏరియాగా డిసైడ్ చేస్తారు. అండ్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ద పవర్ ఈజ్ ఇన్ విత్ ప్రెసిడెంట్, నాట్ విత్ ఎనీబడి. ఓకే ఫైన్. అఫ్ కోర్స్ ఆయన కూడా విత్ ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైజే డెఫినెట్లీ, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి క్వశ్చన్ ఇన్ ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా, అది అర్థం చేసుకోండి. ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్. నెక్స్ట్, so yeah, let's go with this. Just shoot them, then we can wind up. So India's 705 scheduled tribe communities making up to 8.6%. So ఎంతమంది, ఎన్ని ట్రైబ్ కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి టోటల్? 705 ఉన్నాయి టోటల్. 705 లో ఎంతమంది మేకప్ చేస్తున్న వాళ్ళు? 8.6% of the total country's population are from STs, live in 26 states and 6 UTs. Through Article 244 pertaining to the administration of scheduled and tribal areas is the single most important constitutional provision for STs. So overall constitution lo idi chaala powerful article ani cheptunnaru, which is the only provision, like maximum provisions given for STs alone, right? Article 244(1) provides for the application of 5th schedule provisions for the scheduled areas notified in any other states other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ఈ 3 మళ్ళీ later on యాడ్ చేశారు. ఫస్ట్ అస్సాం ఉంది, తర్వాత ఈ 3 యాడ్ చేశారనమాట, రైట్? సో విచ్ ఐ టోల్డ్ యూ, 6th ఆర్టికల్లో 6th షెడ్యూల్లో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర, మిజోరం. ఐ టోల్డ్ యూ. సో మణిపూర్ కాకుండా మిగిలినవి, రైట్? నెక్స్ట్, ద 6th షెడ్యూల్ అప్లైస్ టు ద స్టేట్స్ యాజ్ పర్ 244(2). ఓకే, అంటే 6th షెడ్యూల్ ఒక అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నా 244(2)లో, 244(1)లో అయితే అదర్ దాన్ దిస్, ఓకే, దట్ విల్ డీల్ విత్ ఆర్టికల్ 5. సో 244 ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇది జస్ట్ మీకు అప్డేట్ అంతే. ఫారెస్ట్ యాక్ట్స్ కానీ అక్కడ ఏవేవి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పుకురావడము, అండ్ డిఫరెంట్ కోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి, కోర్ట్ ఏం చెప్పింది అన్నది. సో డోంట్ నీడ్ టు గో మచ్. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నది వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అప్డేట్ అన్నది మాత్రం తెలుసుకుందాం. పొలిటికల్గా నేర్చుకున్నాం, పాలిటీ త్రూ యువర్ ఇండియన్ పాలిటీ విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఆర్టికల్ 244 of scheduled areas and tribal areas, the provisions of the 5th schedule to apply to the administration control of scheduled areas and scheduled tribes in any state other than అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర అండ్ మిజోరాం. సో ఏం చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారము, ఈ ఫస్ట్ దానిలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్, ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉందో, ఏ ప్రొవిజన్స్ అయితే 5th షెడ్యూల్లో ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా అప్లికబుల్ అని చెప్పి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చింది ఈ 244. అదే సెకండ్ వస్తే ఓన్లీ ఏఎంటీఎం కింద వస్తుంది. డన్. 6th షెడ్యూల్లో ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్ విచ్ దే హవ్ గివెన్ ఇన్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ AMTM alone. సో ఎక్స్క్లూజివ్గా AMTM కి అయితే సెకండ్, విచ్ ఇస్ 244(2) అండ్ 244(1) అయితే లీవింగ్ AMTM, రైట్? ఎస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే హవ్ గివెన్. నెక్స్ట్, హౌఎవర్ డెస్పైట్ పర్సిస్టెంట్ డిమాండ్స్, సో వీళ్ళు డిమాండ్ చేశారన్నమాట, 10 స్టేట్స్ మమ్మల్ని అవుట్ లిస్ట్ చేశారు, మమ్మల్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదని.
As a result, 59% of the India's STs remain outside the purview of Article 244. So ఇక్కడ ఇష్యూ ఏమొస్తుందంటే మీరు ఆర్టికల్ చూసినట్లయితే షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అని అన్నారు. సో ఆల్మోస్ట్ ఉన్న మిగిలిన వాళ్ళు, నేను ఇందాక కౌంట్ చెప్పా కదా, 10 స్టేట్స్లో ఉన్న కొన్ని విలేజెస్ లెఫ్ట్ అవుట్ అయిపోయాయి. సో వాళ్ళకి ఎస్టీ ఈ యొక్క షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ బెనిఫిట్స్ రావట్లేదు. సో దే బిన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అన్నది ఆర్టికల్. ఓకే, so that's what they mentioned. 59% of the India's STs remain outside the purview of Article 244 that denied rights under the laws applicable for scheduled areas. అది ప్రాబ్లం. వాళ్ళకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ రైట్స్ కావచ్చు, ఏ రైట్స్ అయినా కావచ్చు, ఇఫ్ దే ఆర్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ మోస్ట్లీ దే విల్ బి లివింగ్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాసే కదా, ఆ కొండలోనే కదా వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఉండేది, లైక్ టు ద కోర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో అది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దే ఆర్ డినైడ్ రైట్స్. So including the right to fair compensation and transparency in land acquisition and Rehabilitation Resettlement Act 2013 and BDA, which is Biological Diversity Act 2002. ఈ ఏరియాస్లోనూ వాళ్ళు అవుట్ లిస్ట్ అయిపోయారని చెప్పుకొచ్చారు. That is entirely given in this article, but this part till this part is enough for you for this exam, right? So yes, that's it for today. If you want, you can just go through this. ఇంకా విలేజ్లో ఎలా జరుగుతుంది, ఎలక్షన్స్ వల్ల వీళ్ళకి ఇష్యూ ఏంటి, వీళ్ళు ఎంత లెఫ్ట్ ఓవర్ అయ్యారు, ఇవన్నీ మెన్షన్ చేశారు. But as of now, I think that is sufficient. So yes, that's it for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.